the undiluted. Ladies and gentlemen, are you ready for it? What you want? Hello, beautiful people. Welcome to yet another episode of the Undiluted Truth Podcast. I'm your host, Ginah. Oh, yes. Yay! Thank you guys for going with us through this journey. Thank you guys for the support. Thank you guys for following us. Thank you guys for subscribing. Thank you guys for watching. I'm so excited today. I don't know why. I just have this excitement. Today in the studio, we have got this beautiful Zimbabwean. I don't know how to introduce her because she's a whole package. She's everything. She's a video vixen. She is an actress. She is a TikToker. She's an influencer. There is nothing that she doesn't do. She's into fashion. She's a nail technician. She does makeup. You name it. She's everything. And yeah, ladies and gentlemen, help me welcome Brenda. I don't know if I should say Brenda Anderson. Is that your surname? Yeah. Hi, Brenda. Welcome. Hi, Ginah. How are you? I'm good. I'm good. Brenda, welcome to the show. I don't know if the introduction was okay or you would like to introduce yourself. No, I think you must tell the viewers who you are and what you do. There's your camera. Okay. Hi, guys. My name is Brenda. I think Ginah atongotaura zvese imbo zvese and munotongoziva ataura chokwadi, so that's it. It's me. I'm Brenda Anderson. Thank you, Brenda. You're Thank you. It's welcome. good to have you here. Thank you so much So, for having Brenda, me. I would love for you to just introduce yourself one more time. Like, Okay. go deeper this time around. Ungo to that Brenda Ndiani, anova kupi, anita nezvei. I know I've already told people, I've already given them a hint, but I think it should also come from you. Kuti unova kupi, unoita nezvei, and maybe if you're okay with sharing all that information. Okay. Yeah. Okay. So, Brenda musikana ari kutena 27 years this coming June. So Brenda was born in 1998. I was born in Highfield. Quite fit. Yes, Gufiyo. And then my father vanobva kwaMutoko. Okay. Mama vangu vanobva kuMondoro. But inini ndakakurira kumusha kwana moms. So ndakakurira kuMondoro. Okay. I can say kuti ndakakurira kuMondoro. The rest of my life I can say. But then ndakunosvitsa 15 years ndopandakazoenda musha kwadad vangu. Okay. Due to zvinongoitika muvabereki, marriages and stuff, so I don't know what really happened, but ndongoziva ndichikurira musha kwana mama and that's it. Ndakadzidza kuMondoro ikoko primary, high school yangu ndakatangira muGlenville chienda paHitmark College, and then just for 1 year, and then after that I went kwaMutoko ndokwandakazopedzisira chikoro changu. After that we came to SA girl. We are busy up and down Trimo Street. Yeah. You do everything now, SA. Yeah, I do everything. But growing up, wangori kamskana kangori faster country. Zvinotokushamisa nawo kuti ko Brenda uyu. I'm telling you, zvokuti chero katovhunza vanhu vandakatokura navo nomwana wetondiziva ndiri mwana mudiki vandoshamisika kuti ko wakazosvika seiko havo, because I'm one person who was very shy. Ndevareka kunyara kandinako nekakupusa futi at the same time. Zvokuti ndofunga vanhu vanotoona zvandotoita akazongwara rini. Cape Town ndo yakangwadza. I think so, yeah. We can say Cape Town yakazondivhura maziso. Okay, I heard you speak about your parents. Wakakura uri in a family whereby mom and dad were married or they were separated. No, they were separated. Ndakatongozvarwa vatongori separated. And growing up, how did that make you feel? How was the situation? Was the situation okay, or it was toxic, or it was healthy? I can't say it was toxic. I can't say it was healthy. It was just normal. Because andina kuwana rudo rwamai nababa chero chero. Because my mom was staying here in SA. My dad passed away in 1999. Okay. Remember I told you ndakazvarwa 1998. Yes. And then my dad passed in 1999. Oh, so just a year after. Yes, I never got the chance That's to see my dad or get to know him. So ndakatongokura vakatosplita kudhara. Takatongozvarwa vakatongosplita, yeah. And I was born a twin also.
So it was Where is just your twin? I've never seen your twin. he passed. I'm sorry. Yeah, it's like Was he a boy or it's a girl? yeah. He was a boy. So It was your twin Brenda and passed Brendan. during birth or Same after year, 10 same years? year with my dad, 1999. Really? Yeah, Was- anzi my 1 year old, something like that. Was he sick or? Yeah, vanotaura vanoti akaita matonsils. So semwana mucheche vanhu vakanonoka kuzviona kuti mwana aita matonsils, and then pavakazozviona I think it was too late. It was worse, and then you couldn't make it. That's sad. I mean, I never knew that you were a twin. That's the whole reason why you're here today. I just want to get to know you better because I've seen this lady grow, hey. I think we started TikTok together. Yeah, we did. And we've seen each other's growth. I mean, I've seen a lot of growth in her. Trust me. I've seen a lot of videos. Sometimes do comment, sometimes do see a like, but my videos I come by some time before. And I was actually interested in knowing kuti check up from the same do and no. Wakaita obvious but TikTok, but I think we must sit down. Tunyatsogara wotuudza isusu nema viewers kuti what really happened, what really transpired. But before we get into that, I just want to ask Brenda kuti pawakazuya Cape Town. Wangaone makore mangani. And wakauya Cape Town uchiti ukiyozoita waigara nani, and how was life in Cape Town? Okay. So pandakauya kunoko andinongotenga kuya Cape Town straight. I was 18. I'm not sure, but I think I was around 18 or 19. So ndakatorwa natete vangu kanzvadzi adedi vangu vanogara kuMpumalanga. Ndatopedza high school. I think ndakatombogara gore rese ndiri kuZimbabwe, ndapedza chikoro, trying to figure out kuti so ndoita sei nelife that ndapedza kunyora form 4 and ndoita sei. So then tete vangu akabva vanditora vanogara kuMpumalanga. She was like, no, wapedza chikoro. Mpumalanga? I also grew up in Mpumalanga. Really? In downtown? Emalahleni, Witbank. Close by. I know Witbank, like really? the back of my Exactly. Because I grew up in Emelo. Oh. That's why I went to school. That's why I did my high school in Emelo. Really? I never knew. Yeah, so I stayed in Mpumalanga for like 3 years. 3 to 4 years. Really? Yeah, and then so munhu akanditora nditete vangu. Yeah. Vakangori kana wangondisira message ndakatongogara ndiri kuHarare chitungisa uko. Ndatobhadhara bus and everything. Ndakatoita kutotumirwa nhamba zvonzi bata munhu ndiye munhu unofanira kuya naye musi wakatokati. I'm like, okay, what is she talking about? Ndiri kuvhura dai munhu atonyora message zvese. Update yese ingakatokwana ndabhadhara munhu uyu anonzi ningi uchakwirira bus kwakati namba yake iyo. Uri kutosimuka musi wakati. I'm like, okay, fine. I was very happy, I don't want to lie. Because ndakangogara Zimbabwe. Nditry kuti afigure out ndoita sei. Then I came here. Ndikatanga kugara kuWitbank ikoko. But when I came, there was this friend yatete vangu anga aine kamwana kake kacheche kangabva kuzvara. Okay. So then she wanted to go back to work, and then aitsvaga munhu anomusarira nemwana. That's when tete vangu pakazoti no, ndine mwana wanzvadzi yangu ari kuZimbabwe akapedza kunyora form 4 haana zvaari kuita ngendimutore aite sei auye ake atofanira kusarira nemwana for the meantime achizoona kuti adaita sei neupenyu hwake. Ndo pandakauya kunoku. So ndakauya kuWitbank ndikatanga kubabysita mwana wamadhe vavo just like mwana angakura sei. The time yandakatanga kumbabysit I think angane 3 months. And this was your first job in SA? Yes. Okay. Yes. So after like 3 years, ndo pandakazongoti, you know what? It's kind of boring, man. In Witbank, I want to be in Cape Town. I want to... Who did you knew in Cape Town? Why is he in Cape Town? Apana. So wakangopeka mabag and you came to Cape Town? Yes, ndakatongoita decision yekuti ungoti ndakuenda. But ndine gogo wangu ari kunoku mukadzi wanzvadzi yamama wangu. Okay. By that time angava ex wasekuru vangu. By then tanga tichiri in contact. Yes, tichiripo zvekutodaro. So ndiye munhu wandakauza ngati gogo kuri sei Cape Town inini I wanna come. Gogo akati no kuri bo chichi ndikabvunza munogara kupi zvese mvatsanangura. Ndikavati ndida kumova. I wanna come and stay in Cape Town. Yeah. But andakokusvikira vakati no, it's fine, you can come kwandiri. And then vanotooneka natete vangu. Pakutanga vanombozvigamuchira, I don't wanna lie, they were like no, udenda Cape Town kure kwese uko kunani. Yes, like unongori wega. Exactly. Azviite. And you were still young, remember? I was very young. Yeah. Vakanditi hari wadiwa chinja maplans ako ndikatoti akana maplans angu ndekutoenda. Ene nina one person kuti kana ndadecide something ka wauda utoita. Brains zangu dzezoto ikoko. Saka ndakavarambira ndikati kana ndakutoenda. That's when I came, ndikatanga kugara nakugwangu vavo zvese born ndikatsvaga basa. Ndokutotanga kwangu kutopinda muCape Town and then things are just flowing from there. And then how did you find Cape Town? Amazing.
You never thought of going back either to Zim or Wheatbank? Wheatbank, no. But to Zimbabwe, it's something that came into my mind like recently. Like relocating to Zimbabwe? Yes. Since that, I've had my nail tech course and everything. Yeah. I was really thinking that maybe I should just go home and do something for myself. Yeah. Okay. Yeah. And then ever since you came to Cape Town, what did you do? Did you do any job any job any job senza mu restaurant? What did you do when you came to Cape Town? Okay, so my first job in Cape Town was working mo Mag and Bean. Okay. I was a barista, or let me say a bartender. Mag and Bean table bemo. And then after that, Dovanatanga kushanda pa guest house in Parklands. Okay. So I've been pa guest house ipapo like when we were base. So mabasa ndakaita was to be Mag and Bean pa guest house. And then there was a time ndakamboshanda pa 5 foot boy pa Bayside Mall. And then just for 1 year, Dovanadzokera guest house the same guest house. So then after guest house, I'm now doing my nail thing. I'm into beauty now. And I've also seen videos of you doing fashion shows. You were doing your OOTD videos. Yes. That was very interesting and that was very nice. It was nice to watch. Trust me, I was one of the people who were vouching for you. I was one of the people who were watching those videos. God. And then when you stopped, I was like, no, I never stopped, guys. I never stopped. What's happening? But also, you were giving us pressure because why fake embeds not do that? How can you go buy clothes in sports not scene? do that, guys. Why would you? I reckon my receipts. This girl would show us the receipts of the clothes. Like she bought techies for 7,000. Why are you lying? I guys wanna know pupura. The only time I showed price, I just one time, and I got attacked. If you still remember. Yeah. I saw you responding to some of those. Yes. Some of the comments. And I also wanted to come into your inbox to say, you know what, if you do something on TikTok, do not respond. Okay. Do not ever, whether you and it's something that I've noticed. Don't. Exactly. Once you respond, yes. comment your... Exactly. That's how people get to know there's something negative. And I realized it and I was like, exactly. Atakatuma ghosts. Ukanoklika kudeso automboone kana face yemunhu apana munhu kuti unonoti who's doing this. So you said 1965 so annoying, I'm telling you. But I also feel like people who attack you most of the times are people that you know, because exactly, yeah, they know you in real life, so now they feel like per internet you're being you're being someone who you're not, of which that's not the case. You're just the person behind the camera. Yeah, there's no fakeness there. Yeah. If the fakeness is a filter, then there's something wrong with you. Okay, Brenda, tell us about the fashion shows. When are we going back to that? When are we going to the OOTD, right? You were fire. You were just... No, I'm still fire. Don't say you were. I'm still... No, my fashion videos. You were fire because you stopped. When was the last time you did the video? Yeah, I understand because it's been a while. It's been 2 months. It's been 2 months, guys. And not go my videos. Exactly. You owe us. Yeah, I want to introduce you to breakfast in bed. Don't stop. Okay. I'm sorry. I apologize, guys. But the content is coming back. Thank you. From the beginning of June, and then your content will be back. Why what made you stop? Were you going through some stuff, or you were tired? Yeah. I was going through something. Is it Mujolo stuff related? Not really. I don't trust It's just my life phase, the phase of my life. Oh, it's life problems, life so issues. I'm like, I was like, let me just take a break a little bit. Let me put my mind together, and then I'll just continue. Okay, when everything is settled. Exactly. Okay. When my mind is settled, because you sometimes when you're shanding fungwa. Exactly. And nditorina energy yacho yekuti nditoite makeup and then ndotanga zvezvo ndiedita. Right now, like let me say not right now. Kumashuro kuna ndisina that energy, but now so now you okay? Are you okay? I'm okay in life and all those issues? Have you sorted them out? 100% okay. Yes. I'm glad you have
done that. I also see you. Oh, there's a video that I saw. Hey, I know you. I'm one person who know. Stalker, you're stalking me. Just say it. I know you. There's nothing that you do that I do not know. Oh God, I love you so much. I know everything. Oh God. So good. If you're someone who would post mujolo akeka, I would tell you kuti mkomana yarku. Cause then come on. Oh God, I love you so much. Don't do kuti kana matanga kuti kunyatsotarisa content yemunhu ka. Then you follow you like there's that's what I'm saying. There's nothing that you've done in life that I do not know of. Like you were doing videos and then you were doing this kind. I've also seen a video of you na what's the name of the song that you featured? Vega Milo. Vega Milano. Baba Milano. Vega Milano. Yes. That's his name. Sorry, hey. Vega. I've seen you in his video. Are you a video vixen? Yes, I am. Or Yanga Ngoro one time? No, I can say yes. It's something that I want to do. Something that I really want to do. But can you dance? I can't dance. I don't want to be dancing. I just want to be there, like. Not dancing because I'm not sure. Can you show your body? Can you review your body? Not because but then video vixen, you have to do what they want. No, but then not kumra hembe. Are you a model also? Yeah. With your height, I think you be you are. I'm sure since you said you are. Yes. You are. I am a model. I am signed under Lois Models, but you know, being a foreigner is not easy. It's hectic. It's not easy. They just signed me in, do agent wangu, but I've never got anything from them. So I was like, if you're there, if you're watching and you're looking for models, please, my girl is here. Please. If you're looking for an actress, she's here. If you're looking for a nail tech, she's here. If you're looking for a video vixen, she's here. If you're looking for, what else do we do? Anything. Yes, yeah. Please. Anything. So, how has life been treating you? Fair, I can say. Fair. Life has been fair, yeah. And are you dating? Are you in a relationship? Are you single? Are you married? Are you divorced? Are you widowed? Are you currently going through a breakup? What's happening in your life? I am single. Like, I'm very much single. Like single tone. Single chai. Single kuita munhu wani kuita kurarama upenyu kuriwa. Ina ndisikuchibelieve. I know hapana ntombozvibelieve. I understand you 100%. Hapana ntombozvibelieve. Iwe uri kuzvibelieve. Handisi kutozvibelieve. Personally ndinozvibvunza kuti chiri kuitika pezine ndakasvika sei? Wakaporonga papi? What happened? Kuti ndinge ndiri pachikamu chinechi. But I'm single. You're single? Yeah, I've been single. And then how is single life treating you? Are you okay? Are you dribbler or you're doing just fine? I'm okay. Mm-hmm. Yeah, I'm doing okay. I'm telling you, like, I'm doing well. Are you sure? Very sure. So you would want to be single for quite some time, or you're ready to meet someone now? No, I want to be single for quite some time. A little bit more. I need more time. A little bit more. Show me chero kamirira after 5 years kuzotugopinda mu relationship. Unongondorowa paper 2 ne paper 3. I know. I know kuti hapana zvambochinja. Nothing. But just for now, I need my own space. You need to focus on yourself. I want to be alone just for now. Yeah, and then maybe pambera pa ya. Tipe time frame because tine manzva dzedu dzinenge time frame. Yeah, no, but I can't plan kuti ndazodanana muna July unenge ready. No. Azvito nditi chazodanana muna July because you never know. Ndokona kuti pamwe ndakutobuda muno mu studio mengi ndakutoenda. Ndobva ndasangana uno wamwe budi vanobva vandifarira. Serious kuti you want space. I do, but it doesn't work like that. I don't know. If you say you want space, even if you meet your soulmate, you're supposed to say, no, soulmate, can you come back after 3 months when I'm ready? Yeah. Space is space. I don't know. I want space, but ndasangana una someone, maybe. I can't say. Ndisikuda because Panere vari inbox mako pela you do content and obviously many you get so many inbox avazoshaikwi zvavo tokuitisa here kwanatasha nyemba yekuti tipinde muinbox ya ndogona kukupai varimo zvavo but havasi potential. Sorry zvavo kana vakatarisa. I don't mean to be rude, but they're going to take offense, Shem. No, they will. What hapana potential, and I'm sure vari kutofirira.
aiwa potential wapa moyo wangu wa break up on their behalf. Shame ndiri ivo. Oh, sorry guys. So I've seen videos of you on TikTok uchitaura about, I think you also made I think my episodes toati machi. So just a story time. You were doing my story time pa TikTok uchitaura about your pregnancy journey and how you lost the child and where you were in life. Ever to be honest with you, like I told you, I know you because I see your content all the time. I was one of the people who were following your story time, and I think each time you made a video, I would comment. I would say hugs. If you need someone to talk to, please DM. I'm always here. And ever since I saw those videos, I've always wanted to sit down and have a conversation with you. Okay. Because pawaita those videos, I noticed a lot of pain, Maori. In as much as your workers will tell you, you know what, guys, I am now strong, I'm now over it, I'm now whatsoever. There are some things that we can never heal from. We can only get over them. Okay, nguva yafamba, you know. But there are things that pain yacho ronda iroroka, rinoramba ripo. Ronda rapaka pandakatsva apo. Ndotokudza kuti iri ronda ndakatsva apo. Because pakasara chivanga. Exactly. That reminds me kutsva kwandakaita. So in as much as you talked about that, I also wanted us to sit and have a conversation about that. Maybe share some light kuneni or some viewers kuti what really happened and how did it start and wakapa Buddha say. But first and foremost, I want to hear about the guy. I don't know if you're comfortable sharing information about the guy. Don't tell us his name, please, because maybe I know Tirova and all that. Just tell us, how did you guys meet? What happened? What did you like about him? A relationship yeah, take us walk us through your relationship with this guy. Okay. So I'm not good for keep my dates. Time frame, it's fine. Remember kuti zvinhu zvakaitika ndinotokanga kana gore chairo ndotokanga moti zvarini. So I don't want to go into details too much because the more and chance to into details, the more people will figure out kuti ndiyana ndokutara nezvake, of which is something that I don't want to do. I don't want to drag him too much into nyaya iyi because andizivi kuti iye zvakamubata sei ende nanhasi zviri kumubata sei. He never talked about this as far as I know, so andidi kunyanya kumudraga too much, but I can say takasangana I think 2021 2022. Yeah, he's a photographer. Okay. So we met. I told you I'm a model. So spot on. Photographers. No red flags. No, that's married. Vanubo. No vanubo zvekutodaro. Vanubo by photographers. Is it? Okay. So we met tikatangawo kudanana. Tibva tadanana tichingodaro, but you know my relationships munomboitawo tuma ups and downs, something like that. Ndizvo zvazvingori, it was just a normal relationship. But yainge ingorega muka kuneta kanga inako so. Zvokuti ini ndanibode kukunyepera ndambozvibhiliva kuti tichasvapa kuititsana nhumbu chaiyo. Okay. Kwewewo pa relationship yanga yakaneta apa, why usina kurova tobo? Tobo handina kurova because munhu wangu ndaimuda. Ndaisabuda dai ndakarova tobo. Because one thing about me, I don't know how to pretend. Brenda. Ndaisamuda. Ndaimbomumirira zvisho dai ndakarova tobo. I think ndaita patience. Ndichita patience naye. So apa waimuda, that's why you stayed. Tokutodaro. Ndaitomuda ufunge. But iye anga ari slow oro iye aikuda maitodanana. Taitodanana. Saka we can safely use the sound yeye kuti ndaitomuda iye achindida but pakazongofamba Satan. I'm not sure kuti tingashandisa sound yo here manje. Because you know one thing about mukudanana, maybe one ndiye anenge akatoperera. Umwe kwaari hazvinangana nebasa rese. Anitori nedzimwe upfungwa dzake. Saka inini murelationship yedu iyoyo handisi kuda kuti nditi anga asina basa nayo or what, but personally inini ndaimuda. Okay. Ndaitomuda but
zvezvingorineka munga kuneta kuneta kwangu kuri kuside kwako uri kuside kwake yeah, he's somebody who doesn't like to talk that much. haagone kutaura here kana kuti communication inotomunetsa? I think communication inotomunetsa. Was he young? How old was he? By then I think it was 24. And how old were you? Also 24. Mama kaenzana? Ewe. Saka vanhu pavanenge vachipa maadvice kuti musadana nevakomana vamakaenzana navo iwe unonge wakavhara nzeve. Doesn't matter. Mubvunzo unonge wakavhara nzeve. No, let's not mbovhara nzeve. But kana yasvika nguva yerudo so aumbozvitarise kuti mwana uyu ndewa 2000. I don't know. Anovharwa nerudo musikana we guys. Anondivhara zvesu. Arotondivhara. Aiwa anovharwa nerudo. Vakatodanana neni cheo zvesho kana vakazonzi vakometa vandokudza kuti kana ndatoda unopinda mubhodhoro wega. Ndikatoda ndada menoti why mubhodhoro wega hauna need yekuiswa. Ndinotonyatsokuda kana ndada ndoda nemwoyo wangu wese. And I think it's a big problem. Zvinizvo zvichita kuti ndizogume. Hazvisi big problem. That's who you are. Somewhere kwandisingafanira kunge ndiri. Kana kumakuwa. I don't say that. Guys, kana uchida munhu, kana ungori munhu angori loving, you cannot change that. You understand? You cannot. Yeah, I'm a lover girl. Yeah, saka keep loving. I mean, uchawana one munhu wakanoda photographer, maybe. Again. Pauchamuka unenge warohwa paper tu. Photographer. So, wadana na photographer wako, he was 24, you were also 24. A relationship inyanga iri serious? Kana relationship iri serious inenge yakaita sezve? Relationship iri serious, relationship yatoko kumapena, mada utonogoesa go, mada utonoita gobhora. Tingasati tasvika kunogoesa mabhora. Tengodanana. Papa sina marefree, papa sina kana. No, we were just. But it was nice. Mushtodanana, you were enjoying the relationship. Danana bo. And then chakazochinja chi. Pamakapanana nomunhu pakachinja. Nothing changed. Maitora mamchidanana. Yes. Okay. So walk us through your pregnancy journey. So I would try to narrate. Yeah, please. Step by step. And I also try not to be emotional. Okay. Even if you're emotional, please feel free. Because sometimes I feel like I'm strong. But sometimes I feel like this is a safe space. And this is strong. And this is a safe. So I'll try kutsanangura. What happened? Ndakamboita story time pa TikTok anditi ndikatsanangura. So it goes like this. Nyaya yangu ndichichaidzwa mushure mbichana 2022. Ndisati ndane nhumbu. Like 2 months before ndane nhumbu or 3 months before. I told you kuti date wangu akashayika nditi. Yeah. So I came up with an idea yekuti ndadi ndatengera date wangu tombstone. Because pagwara panga pasina tombstone. Anga ringori eguwa nje. Yeah. So it's been like 24 years. That's a long time. Yeah, so I was like, you know what? Now that I'm working, zvinhu zviri born, ndokwanisa kutombosavha tumari. Why can't I just save some money? Ndotengera baba wangu dombo, then I go home. Ndonoona richiiswa. That's all I wanted to do. Ndobva ndatoita maplans acho. Ndoplana zvinhu zvangu, ndatotsvaga vanhu vangu vanogadzira green night, ndatoudza vanhu kumba. Vanhu vakutoziva kuti oh Brenda ane plan adoisa date wake dombo and she's coming. Ndobva process itoripo hapana chaitombodzoswa mashure. That was like, let me say October, November, December 2022. Process yavepo vanhu vakuzoti Brenda ari kuya next year. January 2023 mandaona kuti ndine nhumbu. Ndaona kuti ndine nhumbu. So what happened manje? Ndakangomuka one morning. And then I realized kuti you know what? Andina kuona my periods angu. Because I'm one person who doesn't miss. Yeah. So I got it's not okay. This is not normal. I have to find out first chichikuiti. Ndakatongobuda mumba ndikamhanya patakshop. Quick, ndakanotenga ka pregnant test I think ndike 15 rand or 7 rand something like that. Ndobva ndatodzoka kumba ndichimhanya. Ndangoripinda mubathing room ndikati can I test it just to make sure but I already ndatoziva kuti no something is happening. Yeah. Ndobva excuse me ndatotest ndobva yatoti positive. Azvinakambotesta zvokunzi wait for 3 minutes or chichichi. Same time 2 lines. Anga ari dark. Ndobva ndatongoti okay. Pakutanga ndozvigamuchira I was like no. Kunyeba. I messed up. Yeah.
ndobva ndangotora foni yangu vanatora picture ndovanatumira kune mukomana ndikati shamwari ndo zviri kunoko izvi. Mukomana akabva ngopinza video call. I think aida kuona kuti ndikujokera kana ndotira chokwadi. Ndobva afona nevideo call vanatomudaira. Akati utira chokwadi ndikati ndotira chokwadi. Ndine nhumbu. Okay bo anoramba. Ndiye munhu akazotondishingisa because inini moyo wangu ndaifungidzira kuti no man I think ndisanda ready kuita zvemwana. But then iye paasina kuramba paakabvuma pepe kuti no it's fine. Saka bo ndo panenge manatenga kuti saka yes it's fine I'm going to be a mom. Ndo vanatanga kutogamuchira chi kuti I'm pregnant. Life yedeka vatanga kutongeendeka zvakadaro. Remember muna January. Kumba varudza kuti ndikufana kuya muna April for Tombstone. Kubasa ndakatoudza boss kuti I'm going home muna April. Vanhu kumba varudza kuti ndiri kuya Tombstone iri busy kugadzirwa and everything. Now it's January ndine nhombo. And then one of my good friend was like, une nhumbu apa kureitwa zveTombstone. I heard my mom saying munhu ane nhumbu aite zvemakuva. I was like, I don't know. Ina ndambozvibelieve ndangoti mhenu. I don't know. What can I do? Zvenhumbu zvazouya plan yangu iripo kudhaya. So I'll just continue with my plans. Dumbu rangu riri kukura. Muna January momo then ndakaenda kuclinic. Ndikanoti ndiri confirm clinic. Ndobva ndasvika kuclinic wakati yes sure nhumbu iripo. But atingatenge kuita everything zvinoita wakadza nenhumbu na because it's too early. Yes you are pregnant but uchatanga kuya kuma visits ako muna April. Was it April or May? Uchatanga kuya kuma visits muna May. I'm like okay cool then ndobva ndato prepare kuenda kumba. I told my baby dad ndikati ndakwenda kumusha. Akaramba. Zvikanzi zvito tuende kumusha. The thing is he didn't know kuti ndikuenda mbonoitei. Andinambomuudza kuti ndikuenda mbonoitei chi. Saka iye akafunza ndikuenda for a visit. It was like no you can't go home Brenda une nhumbu. Ufana ku relax maybe unozoenda kumusha watone mwana. I was like to him no azviite ndifana kuti nachi now because ini ndineze zvandikufambira kuti ndichaudza vanhu kumusha kuti andichauye zvanga zvisisaite because now my plans and everything vanhu vamirira iwe vanhu vatozoti ndiri kuuya. Exactly. He was like don't go. I'm like no ini ndikuenda. Iye mva angosvika pakuti no it's fine tazvauda kuita kati abo ndobva ndato prepare then I went home. Ndakasumuka ndikaenda kuZimbabwe muna April. I think pangoyo ndanga saka pakuZimbabwe waenda kunoitsa gwara baba. Yes. Plus kwa kuine function the whole family was like we can't just put a tombstone for tangosiyana nazvo. Parofana kuti kwa church service pakatoshedzwa. Kwa zvainzi vanhu vamuna nenhumbu aite wanga usina basa nazvo. Andambozviita basa nazvo I don't wanna lie. Ndakanambozisa brain zangu. Andakanamboda uzvibelieve. We'll come back to that. Okay. Yeah. So ndobva ndaenda kumusha everything went well. Ndakatosvika kumba ndine nhumbu yangu ngene 3 months. Mahormones anga kutanga ndaiti ndikadya ndaingorutsa. Ofuchini ndiri one person wekuti handife ndakarutsa chero pakati kwachinosemesa chinenge. Ndinogona ngoti zvikusemesa but I don't vomit. Saka ndakatombotya ndikati vanhu vachandiona kuti uyu akurutsa uyu boy. But then hapana kana kambozviona kumboti ndandine nhumbu and stuff tikatoenda kuTombstone radheti zvese zvikaitwa dombo rikatoiswa. Everyone was happy zvese zviri bo. Ndikatozopesera ndaudza tete vangu ndobva ndakazoudza tete nzvadzi yadhedhi wangu ndikati tete ndine nhumbu. Tete akati ndatomboda kukubvunzei kuti koma inini kutsvuka kwamuri kuita uku boy. Ndikati ndine nhumbu. Akati okay it's fine but you know munhu kana ine nhumbu ichiri diki so you don't have just to tell everyone. Just have to keep it to yourself until maybe nhumbu yakuonekawo. I'm like okay fine hapana munhu arumbozvizivawo actually it's just me negirls rangu Cape Town uku nababa vemwana. Tete was like okay fine saka bo. Takatokwira mabhazi tikatodzoka Cape Town everything was fine. Ndakatozokwira bus from Zim ndichitomaka date ranga ndakanzi ndigozodzoke kuclinic. Ndobva ndatonyoresa kuclinic. Yes. Ndakanga ndapiwa date kuti ndakanga ndapiwa 2 May. Okay. That was my first visit. Ndingatsoenda kuclinic semunhu ane nhumbu. Saka kuZimbabwe wakasvika mukanoita zvemakuva zvese bo zvakafamba bo zvinyatsofamba bo. Okay. Tombstone ndikatoiswa tikafara zvese zvikatopera. Ndobva wadzoka kwese. Ndobva ndadzoka kuno just in time for kunyoresa. Yes ndakatoya ndichitomhanya ndichoti date rangu randakanzi ndiuye musi wa2 May. Ndikatosvika kuno I think musi wa31 April musi wa31 yeah. I don't know my dates andamboze my dates anondikanganisa. It's fine. So musi wa2 May ndomusi wandaenda kuclinic. Ndakatosvika ndikaprepare ndobva ndatanga kuenda kuclinic. Ndasvika kuclinic everything was fine ndikatestwa ndikadhonzwa ropa zvese zvavanoita zvezvi the whole process was done.
ndikatorwa mablood test. So ku-first appointment yako ku-first kunonyoresa unakwenda na baba womwana? I was alone. Okay. Yes. Ndikatonotorwa ropa everything kunyoresa. Vanapiwa maternity case record yangu zvechibhuku chavanokupa chokuti tinofamba nacho pese pauri. Ndovanatopiwa. To my surprise chibhuku ichi vandita matest ese and everything. Ndikatonyorerwa kunzi birthplace Danone. Cause ndaenda paDanone. Okay. I sent Parklands, so ndaenda paclinic paDanone. Ndatonyorerwa kunzi birthplace it's Danone. Ndikatoseka nanesi vaindihelpa ndikatovati sure mukama manditi ndizvairiro paDanone sure. Because it's because we can handle you here. We don't have to refer you to any bigger hospital or what. We can handle you panapa. From there I started even googling kuti maternity epa Danone are saying ichovhunzo vangu nei makamboona munhu akazvarira paDanone. And I thought yes, maternity ward yao it's still new. They are doing great. Vanhu vanobatwa zvakanaka because it's still new. Yeah. So probably uchatobatwa bho. Ndikati I was happy kuti yo nditori healthy zvekusvika pakuzvarira paclinic ndandinonide kuenda kuhospital. I was very happy, you know. Ndobva taramba tichikontinya nemavisits edu tichikontinya until ndapa 20 weeks. Ndasvika pa 20 weeks I went to clinic. Ndobva ndasvika there is one morning ndobva tanzwa heartbeat yemwana. It was fine. Normal. Hearing heartbeat for the first time? Yes. Oh my. It was normal. And then ndobva anditi ndirare because she wanted to measure dumbu. Unenge achinyora vachirekodha kazvinhu pasi. Saka time yandakanorara pabed pai amezha dumbu zvikanzi no, something is wrong. It's either iwe wausi kuziva kuti nhombe yako ine mwedzi mingani or mwana uyu muhombe or something is wrong nemwana, or maybe you have 2 babies but it's not possible kuti uve nevana 2 kostanzwa 1 heartbeat. Yeah. So something is wrong in there. So I'm gonna book you an appointment yekuti udzoke to figure out. No, you have to go to my scan. Okay. Because we need to know kuti chichi kuitika. Why dumbu rako riri hombe? Is it iwe utadza calculate? Kana uri watadza calculate? That means we have to change all my due dates and everything. Scan will show that, isn't it? Yeah. So we have to change everything if we have to change. Ndikatoenda kumba shosha kuti what's wrong, but inini I was sure nema days angu. I was very sure. Very sure. So I was like no, it can't be my dates kuti handisi kugona kuverenga azviite. Maybe something is wrong with but not my days angu. Okay, fine. I went back home. Ndikagara namainini wangu kamainini kangu kadiki kakazini nefriend. Nditoshanda tese ndishanda pa guest house. Ivona twaudze ndikati ndafamba zvakadai ndanzichi dumbu rihombe iri. Pada kufigure out kuti why dumbu rakakurisa for 20 weeks. Vasikana vakati no bo unongodzokera pa appointment yako unonzwa kuti haufa. Fast forward ndasvika day ranga ndakanyorwa nzi ndidzoke ku scan. Ndakatomukira 5:30 in the morning, ndikatomuka ndikapinda mushawa, ndapedza kugeza ndikaita uber yangu vanaenda clinic. Ndakatosvika number 2, ndakaenda pane mukadzi wananga atoripo, kwakatosvibirira cause mamuri muna June. Mamuri muwinter kuchinaya kuchitonho, ndakona kwakasvibirira. Ndasvika ndatoona mukadzi anga akagara, vandagarawo paside naye. We started talking wo zvedu kunge totuma conversation kuti tisaboekane. Time dzichifamba. Pakazokwanawo 8 o'clock clinic ichivhurwa. Papatozara. Ndobva pangobudawo nesi akati vanhu vese vemascan you have to go that side. But ratidza side remascan. Ndobva ndatosumungova naende ikoko because I said ndakanzi uchiuya next week just go ikoko. From there wozodzoka kuno kwandisi chibatsirwa every time. Yeah. Ozopa report yake. Ndobva ndatoenda kumascan kuya. Ndagara I think ndakasvika number 3. Apinda munhu wekutanga muscan abuda. Apinda wechi2 abuda. My 10 vandashedzwa nadoctor pandapinda murumu yame. I had planned a gender review with my friends angu. Tatakaplana kuti handisi kuda ndizive kuti mwana uyu mwanai just kungokudzwa you have a baby boy or a baby girl. I was like no, I want to do something fun man. Togadzirisa something chinongotaka review. Saka ndotakura envelope yangu. Ndibva ndatopinda muoffice madoctor ndichitoti as soon as mapika agenda yemwana please don't tell me, just write it down mumba makanda envelope mangu. Don't tell me. Ndofatoseka zvake she was a colored lady. Ndofatoseka kati okay fine, bvisa bhutsu dzako urare pabed. Ndabvisa bhutsu ndarara pabed. It was my first time kupindawo muscan room and achandotomboziva, I don't know anything. But the room was just silent. Nothing was happening. Nothing. Apa anga ava busy kundita scan. Yes, and she was just quiet. Hapana itaura nemumwe munhu. Ina ndakangonyarara. Ndikangoti maybe kunyarara kwakaita mukadzi is because ndamuudzwa kuti once wapika baby gender don't tell me. Saka maybe akangonyarara zvakasitaura. Yeah, aona gender yemwana. She's just doing her job. Like around after 7 to 10 minutes vanoona munhu akubvisa magloves. Vakanda mbini. Haana chataura 7 to 10 minutes. She did not say anything.
akabvisa maglovhos ake bvakanda mubhini. Inini papo ndakangorara pabhedhi. Kanzi, I'm sorry to tell you this. You're having a miscarriage. So I was like, what kind of a joke is this? In my mind, ndakatofunza kuti she's joking. How? Miscarriage, how? You don't feel any pain? Were you in any pain? Nothing. Ndakatomubvunza ndikati how? Because I don't know. Hey, I don't even know kuti musodzi yandakabuditsa yakabva kupi. Zvakaitika sei, I don't even know. And at that particular moment, hauna kutanga kunzwa any pain, nothing changed, nothing. Mwana wangu ndatomunzwa. I heard kuti miscarriage inorwadza, guys. Nothing. I was normal. Nothing. Mwana wangu ndomunzwa achitofamba. And yanga yamu 20 weeks. 22 ipapo papa ne 22 weeks now. Ndobva anditi I don't know. And mu 20 weeks wakaenda kuscan mukanonzwa heartbeat yemwana. Tikanonzwa heartbeat yemwana iri normal. 22 weeks miscarriage. 22 weeks miscarriage. Ndakutoudzwa tonzi. Saka time yakanditi I don't know. Ndakachema. Aingonditambidza matishu achingodai. Ndichichema Alizi. Azoona kuti ndakaoma down. Ndopa akazonditi, are you in pain? Ndikati no. Are you bleeding? Ndikati no. Zvikanzi Brenda, there's something wrong nemwana wako. Mwana wako has active. Akangomira panzvimbo wana akangodai, we don't know what's wrong. He's not active. Hana heartbeat. That means this is an emergency situation. We can't even send you back home. You're going to Somerset Hospital now. We have to call Somerset right now. Titovaudza kuti tine munhu akadai toita sei. But from now on, hausisiri mumaoko edu. Takutokusarenda kuchi zvakutodai bigger hospital, not us. All the excitement yekudanone. Girl. Ndakangona black. Upenyu hwangu hwese wakata black. I don't wanna lie. Andizive ndakatanga kupenga here oro chii chakatomboitika nelife yangu. You don't even remember what happened from there. Wakafonera ani. I do remember, but ndozvake zvese zvanga ndakuita from ipapo ka. Andizive zvazvo zvangoitikawo hazvo. But your mind was not there. My mind was not there anymore. Like I was lost. But munhu wekufona wekutanga wakafonera ndiani? Munhu wekutanga wandakafonera was my nini wangu wandagara nawo. Zvakaitika apa dzanditsanangurira kuti mwana wako this, mwana wako that, hey, there's something big chiri kumusoro, haasi active, hana heartbeat. Hanzi something big chiri kumusoro. Chiri musoro. Musoro memwana. Hanzi there's something huge, an abnormality. Ndikati no, kana aini abnormality, but mwana wangu ari fine, ndomuzvara akadaro ndomuda neabnormality yake. Zvakanzi no. Mwana wafana kutobuda as soon as possible. Ndopakabva nditi akatanga kundirekta kune office yekuenda. Zvikanzi I want you to go kuoffice yakadai. Akatonoti panapa ndakutotara ndiri one. Now there's no way you would have been able to go by that time. Angakutotara ari ega. Pfungwa dzangu handizivi zvazvakutoitika. I don't wanna lie, like brain dzangu it's like pane munhu akatombonikumbira, tokumbira pfungwa dzenyu timbodzishandise kunoku, imi mimbosarai. Akabva tonototi no, she can't hear me. Tobva you know what, it's fine. I will take you there. Apa panze pane line kara mwana wakamirira kuti kwamasika. Akasumuka neni akabhara office yake zvanzi let's go. Ndopa ndakazonoti no, ari kuenda neni kuoffice yandaisi chiita mavisits angu. Ndobva tasvike papo turione line futi. Zvikanzi iwewo zvemaline auchatomboiti izvozvo. Saka akatongovuti wait ndipinde nindoone kuti emergency now. Yes. Ndobva apinda muoffice meme manesi vangu. Ndobva ati no, there's someone in. But munhu iye achitobbuda ndiwo rutopinda. Iwe wachatomboita zvokumirira malaini izvo ratoo drama. Uyu munhu achibuda uchitopinda. And for real, in that time I don't wanna lie, ndaingochema. Handisatauri ndaingochema. Ndaingoti you were not even looking kuti vanhu vari kunditarisa or anything. And vakadzi vese vane nhumbu vainge vakangotarisa so. Vanhu vaingotarisa. And then I was like I don't care. Tarisai. You don't know what I'm going through right now. Ndobva ndapinda muoffice manesi vaya pakazobuda the lady ngarimo. Ndakutanga ndaita emotional but I'm sorry. It's okay. So ndapinda and then muoffice ye kwawanzi usamiri line kwawaita mavisits ako. Yes. And then she was like wait, it's fine, you can take him out. We're going to take a break, guys. We'll be back in 5.
What you want? What you want? Hi there, I'm Latifa, but you can call me Queen Al. Are you looking for quality pictures at a reasonable price? Well then, contact Refro. Refro provides natural and heart-touching pictures. It'll make you want to say, wow, this is beautiful. You can book Refro for birthdays, weddings, or casual events and more. Why am I telling you this? You can go and check out for yourself. All you have to do is call 074-955-7413, or you can find us on Instagram and Facebook, or visit our website www.refropictures.co.za. Izizi Nzobeba. Ciao! What you want? What you want? The undiluted. Ladies and gentlemen, are you ready for What it? you want? What you want? Welcome back, guys. We had to take a short break. We're still thanking you guys for your support, and we're thanking you guys for subscribing to our YouTube channel. Those who have not yet subscribed, please do so. I'm in the studio. I'm still in the studio with Brenda, and just before the break, she was telling us what happened, what transpired the day she lost the baby. So over to you, Brenda. Ngatungo continue ipata gumira, if you don't mind. I think you were telling us kuti wanopinzwa mu room mawanga waenda mawaijaira kuenda uchinoita ma appointments ako ma check up. Okay, what happened then? Wapinda. All right, so as I walked in my room, the nurse was sitting there, and the first thing she said to me was like, I'm so sorry. Tell me what was sorry. No. Where did you sorry? Nurse akangokutarisa ndobati sorry. Yeah, akangoti ndichipinda akatondimhoresa. Hi Brenda, how are you? I'm very sorry. I'm very sorry kuti you're going through 1 2 3 4. Oh, kuri vati nurse Vanga vasiya vamutsanangurira. Remember ndo vakapinda vakanditi can you please wait, vapinda vavataura naye. Ndo vavazosiya vanditi uya achibuda ndiwo uri kupinda. Ivo vavatoenda doctor. Okay. Yeah, so panakasara ndichishedzwa. Ndakangopinda nurse vachinditi oh I'm very sorry kuti this is what you are going through. I couldn't talk. Like I couldn't talk. Nasina mazwi. And there was no one there to support you. I was alone. Ndakanga ndisakwanisa kana kutaura kana chinhu. Andatombomupindura nesiye. Ndobva ndaburitsa. Iye akatanga kutsanangura zvinhu zvese. Iye ndanga kutaura ega zvikanzi. Right now I'm calling Somerset Hospital. I need to find out what should we do with you because we don't know what to do. We don't even know what should we do with you. So we have to call Somerset and ask the doctors what should we do with you. But the only thing that I know is you have to go there. To the hospital. But just for now, since you're in an emergency situation, we have to find a solution just for the moment. But you have to go to Somerset as soon as possible. So she was now busy explaining izvozvo. Ndaimunzwa, of course. But kuti ndidaire, ndakanga ndisisina kana simba racho. Chanangu chandakaburitsa phone yangu. Ndobva ndatsvaga namba dzamainini wangu andaigara nawo, my cousin. Ndakangowanyorera kuti my baby has passed. Ndobva message yaita tuma grade 6 kuratidza kuti vanga vasiri online panguva iyoyo. Ndobva ndatira kuvafonera, she didn't pick. Ndobva ndaisa message kuna tete vangu vandakaudza ndiri kuZimbabwe vaiva kuti tete ndine nhombo. Ndakangonyora message kuti tete mwana wangu ashaika. Because by that time, that's the only statement that I could use because those ngandaudzwa. Imagine ukuzonzi mwana wako ana heartbeat, as active. Exactly. Yes. Here ane chinhu chakakura something like that. Ndangoti tete mwana wangu ashaika. Ndobva ndatora phone yangu vandafonera cousin sister yangu, mwana womukoma watete vangu. Iye ndakatoita kufonera eco normal call. Ndatodaila namba yake ndaisa phone panzeve. I wanted to talk. But the moment ndakati hello my nini, You lost it. I started crying. Iye wacho vatanga kuchema pafoni pai. Akuchema indiri kuchema hapana taura chinhu. Uko ari kuchema ari kunditi chiiko. Ini ndiri kungochema. Kuti nditaure, kuti ndiaburitse mazwi ayo aindiremera. Cause ndezvifungwa okay munhu wandisiri ndakatakura, wandiri kunzwa. So yeah. Do I have to So mwana yes. mukati, you would still hear the baby. Yes. I could still feel. Aikika iri. Yeah, I could still feel to my movements.
ndosvika ndakatomubvunza nesi dokta uyu Kuti what do you kusikana mean? ndikati Because munhu mwana wandanzwa kukunzwa. makuseni pandamuka Exactly. ndamunzwa munhu uyu makuseni zvikanzi mina kuti ukunzwa mamovements echii. It's not possible. I was like, okay, fine. Ndafonera sisi wangu tekungochema tese pafoni paye arongobvunza chi. I was like, my child. And then akabva ngoziva kuti something wrong chatoitika. Tifangoti manje mwana mudiki hachemwa mano zvanga kutotaurawo futi mwana mudiki hachemwa manini you have to cry chichi ndikati I can't zvambokutotaura zvokuti azi mwana mudiki hachemwe I'm very sorry inini zvangu ndichamuchema kana kanzi mashura ngauya ndione mashura acho handisina basa nazvo I don't care ndiripi rimwe shura racho yari chandidarika kunze kweira ndatosangana nayo I don't care anymore. I cried. I don't even know kuti conversation yedu yakazoperera papi nasisi wangu tiri pafoni. And then apa wangu uchiri muroom manesi. Yes, vachiprepare zvinhu zvavo vachifonera samasetiwo ini ndandiri busy kuita zvinhu zvangu zvandaita pafoni because foni yangu yange ine 2% semunhu ndandajera kuti ndengoenda kumakliniki kumakusenseni by 10 o'clock ndenda todzokera kumba so ndakatongojaira habit kuti handitomboise foni pachaja chodokondobuda foni ine 20% ndoende kukliniki ndotogonodzoka kandi apa 5 ndongosvika foni pachaja saka by that time yange ine 2% because ndanda kutanga kutsvaga vanhu ndichifonera vanhu chididi ndichisenda mameseji trying to look for help apa handina chaja ndobva vaya zvanzi nanesu yaya avandipa update zvikanzi doctor kusamaseti vati ndikupe periods vatotaura the name of the pill the tablet zvikanzi vati tikupe periods iroro and then soon after you have to go to Somerset. So there's 2 options. It's either you, I forgot but ndere kuterminate rere like my tablets and to abortion. But then avana kukuendesa kune second opinion. No, the second opinion was Somerset. So the moment they called, but kune Somerset vanga vatokupa periods kudhara Somerset ndo yakatofona yakatotaura kuti mupe tablet rakati and then mama musenda kuno. Why vasina kunokuita ma scans also ku Somerset? And then vozoita second opinion kuti okay this is the final opinion and then let's do this the termination. I don't know. Nesi wangu wangoti ndatonzi ndikupe na doctor. Because zvepa phone, I mean, you could still feel my movements emwana. I could still feel my movements emwana. I was confused. Ndova ndapiwa tablet iriya zvikanzi akatanga ndinani kulabor ward. Ndakaiswa mulabor ward. Vandapiwa maichikisa ndichange ndiri mumochari. I've never been in a labor ward before. But maindichikisa tugombeza tacho. Ndakatanga kutaza zveshe zvirimo mo ndakati mwari ndichange ndiri mujeri. Ndafilo like ndiri mujeri. Ndobva atoya nekapepa cup kaniti kumvura nekapiritsi akanditi mwana wakamira ndakakutarisa because ndozvatanzi nadoctor titi ndobva atanga kudzana kuti zvanzi Brenda ukona zvatava kutoita right now we are not doing this because maybe kuti tine utsinye or what. Now whatever that we are doing we are trying to save you. You are our main focus. Zvokuti mwana ka I don't know chanozvinzirwa Somerset but right now we are focusing on you. We need to save you. Uri pa danger, you are in danger. Like you need attention right now. Okay, fine. So you have 2 options. It's either you take your private transport to go to Somerset or you wait for an ambulance, but the ambulance will be here after 3 hours. But I don't recommend you to wait for 3 hours because one more periods we don't know what's going to start happening to you now. Because you're no longer maoko edu. Watu kuenda ku Somerset. Saka periods ravati tikupe ndiwo vauya naro mu suggestion. Now you have to go there. So I advise you to take a private transport. I was like, okay, fine. Ngatora futi phone yangu back and then I texted vasikana vandeshanda now. Ndikati phone yangu ine 1%, pepa yangu pa 1. Yasara ne 1%. Chingorongedza chando changa ndakunzwa. I was shaking. Ndichizonzwa kuti I'm freezing. Wapedza kumwa piritsi reri. Yes. Ndikati irongedza bag rangu just put my charger, isai mari, majuzu. Because I don't even know kuti kumba ndichadzokera ora ndidzoke. That was my fear. Like, am I even going back home? And the girls were like, okay, fine. After I messaged request a motor from Parklands. Moisa Danon. Do pick one motor from here and then Moisa Futichi stop paper hospital. Because I have to go there. I'm not coming back home. Just you had lost hope. No, manga vatondodza. Kuti ausodzokera kumba. Enda ku Somerset first. Ndo vachanokuudza izvini ikoko. Isusu panapa ausistori muoko edu. We can't handle you anymore. So ndasenda message vasikana vakabva vatanga kuona. Vakati okay message kutaiona. And then by pese paitika izvo hauna kubata phone kuudza baby daddy baba wamwana. Handina my pregnancy yanga yakamuvenga. Ndanga ndakamuvenga pasina kudenga.
ndanga ndakamuvengayo aindibhowa. But wanga singaite zvekuti you know how pregnancy is haumude padhuze nepatakangoenda wotanga kuda because I remember with my pregnancy I used to do that. I didn't want to see him padhuze neni but akangofamba akaenda kutomuzoka iye zvine time ndine time zvishuwa dzekuti ndaitombomufunga but there was a time yekuti mwana pakatanga kuita tuma movements zvachiona ndo patime yandakatanga ndaimbomushiza ndokuti yauone zvikuita mwana ndaiva nekaexcitement ngekuti mwana uyo akutogona kushifta dede ndaitombomisira mbisi nchiti iwe une mwana akumuvha but then takangosvika yo ndikaona face yake could make me sick. Ndakatombosvika pakumutsanangura mwe ndavhura status yake ndikati nini I think it's better you just mute block me on your status. I don't want to see your face, it's so annoying. He was like okay fine. Inini ndakatomumute cause ndakaziva kuti asi kumbozobva akandiblock. Then I had to mute him so that ndisatomboona face yake yaindibhowa. So paitika zvese izvi still ruvengo rwari ruchingoripo mahormones ndandichiri nawo handambura ndambomisa kana mbrain dzangu ndakatanga ngotsvaga hama dzangu iye wacho ndichimusiya masisters ako anateta nani hapana akamutsvaga panguva iyoyo hapana because now situation yacritical remember we need him now you need him pazvese zvamuchaita even paungu asototombotora piu you guys needed him inini handambozvifunga ini ndasingatongomuude padhuze pangu ndasotombomufarira ini so zvandakazoita friend yangu ndakazoti you know what kuti tikurequestere mota tongesa bhegi mota kuti ende kuti azviite I'm coming ndobva atosvika ndabva ndangomunyorera message ndikati ndiri kumalabor ward if you don't know kwairi unofamba uchibvunza kuti nda kuenda kulabor ward once wakangoti ratidza unongosvika unondoona ndiri koko I'm not gonna move from here you fetch me panapa and then akangosvika zveshuwa ndangosumudza musoro wangu after some few minutes ndibva ndatotarisana naye angoti handei kuti chinhu choko zvakanyanya ngoti let's go periods ranga tatanga kushanda harina kana kumboshanda ini zvingo iyo handambozvanoshanda kwaro ndobva nditi handiita kutobuda zvika ndatorequesta mota yakamira pagate I'm like okay fine tapinda mota muye this gentleman munhu wanda kutoziva muridzi wemota saka iye pakatondionawo akabva toti mwanangu ndiwe ndibaba wechikuru munhu mukuru zvikanzi mwanangu ndiwe ndikati I think wanga wabva road yese from Parklands achiudzwa nzi itai fast kune munhu akaita sei akandimirira ndingopinda mota zvikanzi ndiwe mwanangu ndikati ndini so abva watanga kutorose munhu mukuru usachema cause misodzi yengo ndaingochema he was like no don't cry zvinowanika chichichi I'm like okay fine baba wakadrive ivavo pasamaseti pakaita padhuze vakatoti you know what isai maseatbelt takuenda takutorova road we have to get to Somerset. I don't know maybe kana itsiri 10 minutes ifanira kusvika kuSomerset amba varova mota yes sure within maminutes akawanda tatotosvika paSomerset ndichisvika I was too confused my brain everything was just all over the place I was expecting kuti maybe vachandibvumudza kupinda nefriend yangu no on our way this friend of mine ndopakazonditi wangoudza here baba mwana kuti ndo zvakuitika ndikati ndambomudza usatombomudza zvikanzi right now it's not gonna work like that you need to tell this guy because mwana ndiani ndewake yes especially iye ndiye baba wemwana saka arufana uziva ndo zvakuitika zvokuti wakamuvenga I understand because taigara tese so aigara achinzwa nchimbuzo kuti uye mukomana uya ndimufaro ndobva ati no you have to tell him ndikati not with my phone kanzi it's fine chindipa namba yake nditaure naye ndobva ndangombophone yangu vatora namba mufoni ndobva amufonera same time komana vatobata foni hello ndiani zvikanzi ndini lili anoshanda naB tiri kumboda kusvike paSomerset zvino zvinomira mushe chii chaitika zvanzi we don't know Brenda totobva kuclinic anga aenda kuvisit yake anzi zvinhu zvaari kuita miscarriage we don't even know saka takutoenda kuSomerset can you please come and yeah okay fine where takatosvika paSomerset nefriend yangu ndobva tichingosvikawo pagedhe padoor rekupinda pahospital zvikanzi nasecurity no patient ndoyege inobvumidza kupinda pamwe samubvumidzo then she had to stay behind ndakufanira kupinda ndiri one anga ari mazuva ecovid kana kuti covid yanga ichangopera ingatopera dhara 2023 vanditi ndipinde ndega and remember my mind is all over the place but ndabva kuti hanuni vanga vanditi ukufanira kuenda kuemergency section you are going to emergency section straight hakuna kumwe kunhu kunofanira kuenda ndobva ndichitofamba ndakatanga ndasvika pareception ndichibvunza musikana iye akatotasawo mafodha angu chichichichi ndobva ndatopona pakanzi emergency section ndobva ndatofamba ndikaenda ipapo ndikati right nanzi ndiende uku ndafamba ndasvika paye zvikanzi nasecurity where no sisi you have to sit down
ufanira kutobata line ugare pasi. I'm like ndibate ndakutotya manje nini ndikati manje ndikabata line rese iri kopiritsira ndapiwa rikatenga kushanda ndinozoita sei. I was scared now. Vandasumuka ipo paye ndakutanga kutsvage mwe help ndatanga kufamba vandasangana namwe madhangu akapfeka uniform vandatanga kuvatsanangurira kuti ndiri kumbira kuenda kuemergency section zvikanzi are you in labor sisi kozi dumbu kaya apa ranga rakura unyazwa kuti munhu yane nhumbu ranga rakuonekera dumbu rako rakutooneka zvekutodaro zvikanzi are you in labor ndikati no zvikanzi saka kuemergency section ndikononiti ndikati don't know ndarevhiwa nedanhunu ndatransfer from danhunu zvikanzi no you must go where akutotanga kutaura kwake kumalabor ward abva atanga kundipa madirections famba so uenda kulabor ward chichichi ndobva ndangotanga kuteedzera zvanga tifambe nazvo ndeti ndikangona munhu akapfeka uniform ikuratidza kuti anoshanda panapa ndaibvunza ndobva ndasvika kumalabor ward kweko ndobva ndasvika kuna gogo vanga variko vatoriwo nemapatients avo vangana vakadzi vavo tu vanga kuratidza kuti haiwa nguva yakwana vada kubetserwa vachitowira nenhumbu dzavo ndasvika ndamira zvakanaka gogo vaya ndokubatsira nei ndikati nai don't ndanzi ndoye kunoku zvikanzi muri mulabor ndikati zvikanzi so why are you here ndikati can you just please read my folder muverenge mastatement arimo mareport and then find out kuti zvofamba sei ndobva vatora bhuku rangu vaverenga zvikanzi no you're not supposed to be here you must go kuemergency section not kuno you have to go back and then I started going back. Remember pakanzi emergency section ndapaona but they can't let me in because pane screen pakavharwa pane screen door pana security kamire papo for you to enter anofanira kukupa permission ndiye ndapaona but I can't get in and ichero ndikapinda handizondonanga kudonanga yes so the time ndaingoita roaming around ndichitenderera the girl anga ari pareception aindiona ndichiti ndikati mbendombotembe saka she could see everything she came she was like to me hi I'm like how are you she was like are you ipapo okay piritsa satatanga kushanda nothing happened she was like are you okay I'm like yeah I think so but I need to go to emergency section yes my Brenda folder. inini pandakapuwa piritsi roro aizvina kunditorera 15 minutes ndandabo nothing happened kwandiri ipiritsi rekuinjuza oro nderekubvisa oro arangari it's inini I think ndere termination because vanhu pavakazotanga kugoogle ka ipiritsi reabortion but nothing happened I don't wanna lie because rekuinjuza 15 minutes unenge waright yes nguva dzauri kufamba uri uchitaura kuti you were doing up and down ndakaita up and down the whole day piritsi ndakaripiwa around mas 8 am ndakazobva kusamaseti kuma 5 ndichitofamba netsoka dzangu uri fine nditoripo and then ndobva but kana iro reabortion racho why rakatora long kudaro I don't know musikana aya abuda mureception she came to me she asked me how are you okay I'm like I don't know if I'm okay or not I don't even know what to say I want to go to emergency section they said I'm having a miscarriage here's my folder she was like I don't even know chero kanipa folder rako but I will try to help you because ndakuona uchita ma up and down so I want to try to help you there's a doctor in that office that small office there I'm gonna take you there then we'll talk to him I'm like okay thank you so much apinda nemuoffice muya paatara nadoctor he was busy on the computer ari one musikana yakati doctor can you please attend to this girl I don't know what she's talking about doesn't make sense vamuita skani vakataruta miscarriage vakamupa periods zvikanda doctor veve oh my god you know the clinic scans they lie a lot I was like I started praying inside me I started praying I was like I hope it's true I told you pawatanga kutaura kudza kuti why you must now kuendesa straight to hospital Yeah. unoita second opinion I was like I hope it's true I hope that scan lied to but me. wamwa piritsi Already, that was the But Mama case. did it. The girl was like, but she already took the tablets. Can you please hurry up and find out what's happening? Because vampa piritsi kudhara. We need to find something maybe chekutoti piritsi roro redetox risashandi. Zvikanda Dr. Veve, yo, I have to go and see the Ginah. Now I'm going to the gynecologist room. Tunovunza. Akati, Sara pano, ndokubuda mbaenda kuna Ginah. Amanyenda una Ginah nasara ndakagarewa ndakamirira. Ndobva uya within 5 minutes. Zvikanzi, he's busy right now, but I'm going to take you to his office. Achipedza nemunhu wainaye right now. You are going in. Brenda, you should have trusted your instinct. What instincts, my guy? Your body was telling you that there's something moving and your baby was still okay. Sana. Your Dova. body was telling you that there's something moving inside. Yes. And something was really moving. Moving. I could feel it. You could have just gone home. I was scared. And Church then, Ongoti, you know, when someone puts fear into you, yes. there's no way that you're going to think. unozvibelieve. There is no way. Trust me. So, tovaenda kwa Ginah kuya, asvika kwa Ginah.
ndobva andisiya anga ataura kana gaina everything zvatoitwa fodha rangu akati ndamuparimo mukati uchanzwa izwi rako zita rako rishedzwa terera gara ndagara padhoo zvishuwawo pakapera 10 minutes ndobva ndazonshedzwa Brenda ndapinda anga ari white guy zvikanzi ndakatosvika kutobata fodha rangu achitoverenga zvikanzi okay according to zvese zvandiri kuona panapa zvanyorwa mwana wako has active, he doesn't have a heartbeat. This shows kuti the baby has passed already. The baby is no longer alive. And one thing I can tell you is this scan that they used is one of the best scan. Yes. Even my scan is good than this one they used in the. So I'm going to confirm. I'm going to scan you again just to confirm. But I'm telling you this scan is the good one. So it's my percentage it's a lie mashoma. Okay. So but I'm going to scan you again just to get the confirmation that we need. Scan again. Take off your clothes and everything. That took off my clothes. The first thing he did was to come with his hand. Shove his hand in. Oh God. The pain. Yo. Periods are nothing. I'm normal. And then after that. But then we won't understand. Roko, why was he putting the hand? I don't know. I also wonder why. What was the reason? After the hand, then he started doing the scan, the normal scan. Now, when he took the screen for that ultrasound, he put it on my face. He was like, I want you to look at the screen. I looked. He was like, okay, so this is your baby here. Can you see? I could see the sure one position. There's no heartbeat. There's no movement. There's nothing. It's just a figure. Well, you could see this is a baby figure, but nothing is happening. And he was like, this is the confirmation that I'm giving you. It's true. You can see he's not doing anything. When? We don't know. We don't know. And then that's when he started saying, no, you didn't have to be stressed. It's not something that you did. These things are normal. Blah, 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 blah. So, it's true. I confirmed. You are in an emergency situation. We have to take this baby out. But now the thing is, how, my mind was like, how are they going to take the baby out? I'm only 24 weeks pregnant. I think 22. I'm not ready for a labor. Are they going to cut me? I was stressed. I was scared. And then he was like, no, we're going to induce you. He started explaining me the whole process they're going to be doing. We're going to induce you and let your body be ready for labor. And then after that, we want you to do a normal delivery. We're not going to take you to the theater, but we want you to have a normal birth. So it was on a Friday. It was on a Thursday. So on the Friday, you can go back home and come back the Saturday. I had to go back home. With a dead child inside you. I had to go back home Thursday, Friday, and go back to Somerset Saturday morning. Oh, God. And by that time, it was worse than I imagined. It was just worse, I don't want to lie. My friends, when we were aware of what's happening, and everyone was just calling left, right, and center. I'm like, what? What did I say? What did I say, guys? My doctors have already it as so. No, it has say. My doctors 3 were confirmed that mwana uyu akafira mudumbu. Ndo itose. Do you think the doctors can lie zvekudaro? Do you think kuti vese vari 3 vagarwa nemweya yetsvina yabva yavadzimaidza kuti vaone kuti I don't know. 2 days. Yes. Wakagara uri kumba. Uri kuziva kuti wakagara nemwana asiri kufema. Yes. Uri kuziva kuti wakagara nemwana asina upenyu mudumbu mako. Of course, watotanga kumuona, you've started mourning already. And then, I went home. Ndichibva kuSomerset ndakapiwa 2 more tablets. Zvikanzi aya matablets aya unowa mwana 5. Mazorodoka. No, just that Thursday. Zvikanzi when you get home, take these 2 tablets. They are going to start working kuti body yako ingive iri ready for labor. And then when you come Saturday, you're going to do the whole procedure now. Just go take these 2. I'm like, okay, bo. Vanena kumba nasvika kumba.
I had my friends anguwo zvikanzi nemafriends angu pana madzimai vatinoziva vanoshandira zvekuti vari kudelft idzi mhepo idzi hakuna zvinhu zvakadai we have to go kuna madzimai umbonoonewe kuti umboonewo zvemweya to figure out kuti what's wrong. I'm like, okay, second opinion. Yeah. Andinoramba ndakasumuka ndikaenda kwamadzimai kuya tasvike koko madzimai she even started asking me what's happening. I had to explain zvaitika the whole day. She was like, hai idzi imhepo idzi uyu mweya wetsvino tikodzvanywa dumbu rangu vagodini anzi mwana uyu mupenyu idzi imhepo idzi ndibva zvikanzi ndinochera mvura patepi ndabuda panze ndinochera mvura yangu patepi mukagubhu ngaizadzwe sauti yemagodo zvikanzi sauti nemvura iyi mvura iyi unoimwa wasvika kumba ndida kudetoxa chipiritsira wapiwa makuseni aya 2 anga nabva kusamaseta lanjiri kutya kuanwa handina kunwa 5 o'clock dzakatodarika zvikanzi nagogo ava namadzimai ava usaamwa mapiritsi aya ukatomwa aya 2 aya wakutokanganisa mwana wako iyi sauti inaunomwa mvura iyoyi ine sauti so that piritsi rere rawapiwa makuseni risashandi risakanganise mwana. I'm like, okay fine. Ginah ndakati ndichisvika kumba ndikanoisa pamuromo mvura yesauti yayi ndakarotsa kunge ndichafa yaivava kunge poison. Handizivi kuti poison inotesta sei but that was poison. Ichivava naangononanga mutoilet 3 ndakazvibuditsa zvese zvimvura izvi zvine sauti ndiri momo mutoilet ndakamira ndega so ndakavhara door. I was alone in that room but panguva iyoyo everyone was just around me because vanhu vanga vasatombodundisiya ndiri one. Everyone was just there. They could make sure kuti pandiri pane someone aripo. By that time pandakapinda mutoilet I closed the door and I started thinking, I'm like, okay, nei Brenda. Saka kunodza kuti madoctors ava vanganyepe vese vari 3 vakunyepera vanhu avanoenda kuchikoro kuti vanostudy zvinhu izvi vangayamba wanyeperawo inini ndini ndatanga kuita nhombo muno muSouth Africa ndiri one ndobva ndanzi mwana wako abva anyanyoshamusira chiko mwana wangu. What if they're telling the truth? What if ndikaramba kumwa mapiritsi aya and then zvozoitika zvinhu zviri bad chibereko chichadamagika ndichangu because I still wanna have more kids. It's not like I don't want anymore. I still want. So Brenda ndinotora mapiritsi unwe ndangobuda mutoilet mama ndiri serious ndakabata kabhegi kangu ndikatora mapiritsi angu pandamwa vanhu vese vakanditarisa mvura yangu vandapinda magwese vandarara. Handina kana kuda kunzwa maadvisor kuti vanhu vachati chii. Baba vemwana ufa havana kuuya kuhospital. Akauya kuhospital. There was a time yandakabuda ndichinovapa update ndichodza kuti ndaneta nekungofamba and then vandamuona ari panze vatonimhoresa uri sei ndikandiripo but semunhu anga ndakavenga ndasangana basa naye panguva iyoyo ndobva ndamwa mapiritsi angu vandarara. Pakazouya gogo angu vakauya usiku ihwohwo pavasvika zvikanzi chichaitika. I couldn't even explain. My friends had to vatsanangura vanzi ndozvaitika munhu afamba sososo makuseni akasvanzi zvakati kuti anhu tikaenda naye kusamaseti akasvanzi zvakati akapuwa mapiritsi sofa amwa mapiritsi 3 pamuri kumona but nothing is happening. Akangorara atori nomo mukatomuka mukamuita nyaya anoita ndikatomuka ndikatogara vakatondibvunza chii aiyoke ndikatiribo then she started searching kugoogle kuti mapiritsi chii but anoti mapiritsi eabortion zvikanzi hapana kana hospital yakavhura retende newe just to confirm again but then ini ndasina kana strength nazvo ndandabvuma everything kuti know what it's fine it's okay. Ndobva kwaedza Friday ndikaswera ndiri kumba still mwana uende munzwa chimovha. Saturday morning zana ndakaudzwa nzi usvike pana 9 here something like that ndakatomuka packed my bags still feeling the baby. Ndobva ndaenda ndosvika makusenseni tumabhegi tongu ndananzi it's admission. I was going to be admitted kuti vaburitse mwana. I was not gonna. But then iwe kana waifila mwana kuskanu why is it that vanga vasingaone movement yemwana at I don't know. Ndasvika early in the morning paye with my bags ndapuwa room yangu ndiri 1 ndagara muroom mangu muye and then my nurses they started coming in muroom mangu vatanga kuuya saka pakatanga kupinda kamurungu kamusikana ndokana kamubvunza ndikati sorry ma'am inoda kumbobvunza kuti what's really happening. I don't understand. Zvikanzi auna kutsanangurirwa here ndikati no kutsanangurirwa ndakatsanangurirwa but ndatsanangurirwa navanhu more than 3-4. I need someone arifuna nyatso kundiudza right now before tatanga this procedure yeinjury. So what I need to know chichwitika mwana uyu anokwanisa kubuda here ane machances here kuti chero ndikakukumbira kuti ise mwana wangu muglass munokwanisa. That's all I want to know. Zvikanzi inini I am a student but ndichiverenga for data queen everything uyu mwana uyu ane 0 chances dzekurarama
munhu akutomanyirwa panapa ndiwe. So let me go kuna doctor because ndakamuudza ndikati it's funny because mwana uyu ndikumunzwa zvikanzi kana uchinzwa mwana wako then it's strange I have to go to the doctor ndinobvunza ndobva aenda kuna doctor mbatsoka zvikanzi Brenda no process yatongasara pauri just to induce you take the baby out that's all. I was like okay fine chiitai zvamada kwazi ndandaneta wanongobvunza vanhu chiitai zvamafunga ndakatanga pa mapiritsi 4 at the same time chinzisa mukango isa pasi perurimi anomeuta ega yaya kana anyungudika ovha wamedza. I think ndakapiwa mapiritsi aya 4 kanenge ka 6 ndakatozopesa ndavabvunza kuti inini I think makuita mistake because ndanda kufeel longe like mapiritsi aya awandisa ayoita kuya ari 4 different people vachipinda different doctors different nurses angopinda vaitopangangopinda munhu ovhura folder rango maybe watasa time periods autongoigirwa kanjumba turi 4 put under your tongue toisa after 30 minutes mumwe apinda and mapiritsi aya they're not doing anything to you. No, by that time vakazondiudza vapedza kundipa zvikanzi yeah right now it's gonna happen. I'm like okay fine and then yeah it started happening for real. So the labor pain started, everything started, the pains, everything. You can't even explain the pain is excruciating, I know. Yo, I cannot explain it. I just do not know how kuti pain yekupinda mulabor knowing very well kuti wainjuswa uri mulabor une vamwe vanhu vari mulabor vachabata vana vavo iwe uri kupusha munhu wauri kuziva kuti haana life. Yo I cannot imagine. ndozvaityisa pandiri. Everyone was there. Vanhu vanga vakamira kupanze kuma waiting area vakamirira kuti visiting time ikwane vagozouye. My baby dad was there, mainini vangu, murume wavo, my friend, my cousin, vanga vari 5. Ndobva vasvika, pakazosvika visiting hour vakapinda mukati. Time iyoyo I couldn't even understand chichiri kuitika. Ndaingorwadza. But ndinoita nyaya vachandibvunza zviri sei. So mulabor wakatora how long? Labor I think labor yakatanga kuma 11 ndikazobudisa mwana wama 5. So aiwa labor yakakontinua. So kubudisa mwana kuma pawakapusha mwana uchinzipusha mwana paakabuda vakakurakidza mwana. Andinombobudiswa mwana nemunhu was alone time zvakaitika. Ndakatongori kana ndanzwa mvura yechiputika. So pandakanzwa mvura yechiputika I knew kuti process yekuzvara zvinofamba semvura yakabuda mwana is coming. Yes. So but time iyo ndakatonzwa mvura yechitipu. Tofana tosumudza musoro ndobva ndatarisa ndikaona oh the bed is wet. Kwatota everywhere mana toziva ndikati tinowa ingamboiti wet yangu yakawandode so pane zvotoitika. And then soon after pakavapinda nesi uye achipinda ndakatanga kutonzwa kuti pane chinhu chiri kubuda man but chaifila kunge matumbu angu. And then nesi uye ambapinda vafugura blanket because ndakarara ndakaisa makumbo mudenga ndakadai ndovavhura blanket zvikanzi oh yeah it's done it's happening now. Kana wakunzwa kuti uda kupusha push don't stop kwangofila kuti uda kupusha push it ngati okay ndobva but time iyo ndakamatomudza kuti no pane chinhu chandiri kufila kunge chiri kuuya zvikanzi no don't touch it because ndada kutobata nemaoko ndifila kuti don't touch pandivhara neblanketi vabuda vaenda. Saka mukubuda kwakaenda ndopakasara pachiitika the whole thing now. Mwana uya akubudisa anga kabridja akutanga kubudisa makumbo ake aya achibuda ndengoti ndikanzwa kuda kupusha I could just push. You were alone, you didn't cry for help. Alone. I was screaming. I screamed zvekuti chipata chese chakavharira vanhu vanga vari munext ndakanzwa kuti yo what's going on ndichiridza mhere mwana achibuda. Jesus. Aibuda chimbostop ndomudza kuti ndakupusha ndopusha omiri ndozinzwa kuti no man something is coming out and now chinhu chitenge cha halfway akazombosvika pakustaka panapa astaka body ise yabuda. But Brenda, you are pushing mwana. The baby is coming and you are pushing and you are screaming out loud and no one is coming to your rescue. Pakazobuya mukadzi there was a lady from kitchen. By the time when the lady woku kitchen helped you. Ndiye akazoya kuti what's wrong in this room, what's happening? Not nurses, the lady from the kitchen. Not nurses and doctors and what. There was a lady from the kitchen. Akatouya ndakatomuona because I could see the kitchen ndiri pambed. Akatotanga dongorera kuti what's going on. Ndobva azofamba
ndobva asvika murumu mangu. What's going on? Ndikati mwana astaka. Ndakatotaura naye ndikati mwana uyu astaka, ndokumbira muti sei donzai. Zvikanzi inini I'm not a doctor, I can't touch anything right now. Ndisiye ndinoda sei ndinoshedza doctor. Teme yakati ndakunoshedza doctor, mwoyo wangu wanga kupera. Ndakangomubata roko ndikati no, hamusi kubuda. Chandinongokumbira ngodonza, just donzai mwana uyu aite sei abude mandiri, that's all I want. Saka teme takatanga kuitisana naro, iye achinditi let me go, inini ndichiti don't go. Pandakanoshandisa simba rangu ndichimudhonza mwana iye anobva abuda. I told you kuti urelax, mwana anobuda, that's the process. Mwana iye pakatongobuda, everything just stopped, all the pain and everything. Yaona tota back to normal. Abuda mwana iye zvakatonditorera time kuti nditarise because I wanted to know, because I was alone the whole time. So I had to take my phone, vandavhura phone yangu ndobva ndatora mapictures. Ndakata kutarisa through paphone because I wanted to see. Mwana wako came out uri wega muward. Yes. Wakabatsirwa nemusikana weku kitchen. Yes. No nurse was around. No doctor came to your rescue. Even wazvara. Vakazotoya zvatopera mwana atobuda uko ndatogara. Ndatovamirira kuti ngavachiuya kavandibatsire. Because by that time it was now ropa ranga rangobuda. I was now bleeding a lot. So nanganisa zondoita sei. Vakatosvika ndatogara ndatopedza kutora mapictures. Ndatomuona mwana wangu kuti uyu arapo. Vanangogara vana vamirira kuti ngavauye vachiita zvavanoita because handizondotengera papi. Ndo pakazopinda that nurse akanga asiya handiti kwanzoda kupusha. Pakazopinda zvanzi, oh, it's done, well done. I'm like, okay. But then we realized kuti placenta yasara mwana abuda. Now they have to take the placenta out with their hands. Yes, vakambotanga vachanditi gomera. I couldn't do it anymore. Ndobva pazonzi takukuchedzera doctor vakudhonze because you can't push the placenta out. Then doctor wechirume with the hands, he had to put his hand and grab the placenta out, and the blood was just everywhere. They had to change me from this bed to another bed. Nah, I don't know. I do not know, but for a 20, you were 20 what? You're 23. Yeah. For a 23-year-old No, that time I to was be 25. given I was 25. 25 The same month that I turned 25. to be given abortion pills, to be induced, and then you give birth on your own at the hospital, and no one is there to help you. No doctor was there. No nurse was there. No one. You were actually helped by a lady who works in the kitchen. And the doctors came and the nurses came after. And then the first thing that the lady said was, the nurse said was, oh, it's done. Oh, done. That's exactly what we wanted. I'm like, okay, it's done, yes. And then vakazotanga kuzoungana manje. Zvapera mwana abuda, placenta yabuda. They started coming. Makazotozara murumu mwe. I was like, really? Vauya. Shando chandakatanga kunzwa. Ndakatanga kunzwa ndiri mufreezer. Ukazvara Ndipo vakatanga kuti vamwe vari kundipfekedza masocks neuku, vamwe vari kuuya nemagumbezi, ndakuchinjwa mubhedha, vari kuuya. So this baby was big. The baby was big, I think a kg. And musoro wake was normal. No. Nothing was normal pamwana. Anga akangozvimba from head to toe. Like aita unge akazara mvura miri wese. So iwo patime iwo vakati, we don't know kuti what's this, we don't know what caused this, but we have to take the baby to the lab. Ndikarara ndiri padrip that night. Zvikanzi tikuda ropa rako nemwana iyeyuyu neplacenta yako zvese zvikufanira kuenda kulab zviri 3 to get the results and find out chichaitika. Okay, fine. Ndobva ndararamo muhospital, everything was fine. In the morning ndopauya Dr. Maxi zvikanzi ndikufanira kukupa one more scan and check kuti hapana chasarira here muchibereko. I'm about to knock off. I want to go home. My shift is ending now, but I have to attend you since uri patient yangu. Vaenda neni ku scan room vanda no scan you. Because everything came out. Hapana chasara murumbu muchibereko mako and chibereko chako chakutovhara. So it's a good thing. Actually, you can even go back. You can even go home today. I'm like, okay, bro. Ndova as anditi vanhu vese vanhu ve vanda zvima cancellation, the counseling ve social work avapo. I'm like, I don't care. You don't have to call them. I can just go home and rest. I want to go home.
That's all I wanted. Ndobva andinyorera tsamba yekuti mudischarge, and then yeah, ndobva ndanyorerwa tsamba yangu ndikanzi ndidischargwe. Ndobva ndanyorerwa tsamba futi yekunzi udzoke utore matest results ako mwana and everything, uye utore matests. Ndati bo. So that was it. I got discharged. Ndikaenda kumba. My family was there for me. I don't wanna lie. Like ndo zvimwe zvinhu zvakandipa shungu zvakaita kuti ndishinge, knowing kuti vanhu vava vanga varipo for me. They were there for me. Macalls ndakapesana tombesa phone yangu pasilent ndamboikanda uko. Those people were calling. I couldn't ndesatombora zvekutaura. They were busy texting left, right and center, calls after calls. They were worried kuti achamubudisa sei mwana wangu. That was their fear. And I had my sister pandakazoburitsa mwana ndakuzoti kuti mwana abuda. I had to send them some images so that vaone zvangakaita, because munhu wese hapana ainzwisisa kuti kandi what's this. All of a sudden, do you still have pictures of the child? No, I think akazorasika pandakachange phone, but I had one ranga ndakangochengeta. But then now keeping the picture, are you sure kuti zvaikubatsira kuti uhide, or you just wanted memories? No, zvaisandibatsira, but waingoda memories yemwana wako. Yeah. Don't let it go. Hey, this is heavy, trust me. But Brenda, your story, I just hope that you get to share it. And I'm sure Zukafamba Moshe, we should just attract people to listen to your story, because your story is touching, trust me. But Ukawana Mkana and Zukafamba Moshe, just for you to sit never very big and hear kuti Ongova Uzo Tragafamba say. Trust me, I don't know kuti negligence ere. I don't know kuti utsinye ere. I don't know kuti is it because we are foreigners. I don't know. Trust me, I'm trying to find a way kuti why, what was the reason they treated you so bad, especially at the hospital. The treatment was bad, Brenda. Ndaimuka ndobadza kamera ndiona face yangu ikafutodiso ndakazvimba nekuchema. That's the only thing I could do, was just to cry. And then after like a day after ndabva kuhospital, mukaka ukatotanga kubuda. Mazamu ngazvimbe aita kupenya nekuzvimba. Mukaka uchingoti do. Vamwe vakamboti donhedzera pasitovu, tikapesa takunotenga mapirizi Clicks ekuomesa. It was painful. So yeah, that's how it went. And then after that, anoteta wangu akazomonditi come back kumpumalanga. No, just come. We want to be with you. You can't be in this alone. Atina kutukana, atina takatadzirana. Uri mwana wandu dzedu, we love you so much. Please come. We want to see you and spend some time with you. I then had to go to Mpumalanga, and then ndikamunogara koko, I think for like 4 or 5 days ndiri koko. Tichisimbisa nawo vachindishingisawo kundudza kuti no, hakusiri kokupera kweupenyu. Because inini I really felt like I was done. And ndakanyatso kufeel kunge like I'm a failure. The failure motherhood yachi yandifaila chii chimwe chandichaita chandichada. Exactly. Nothing. I was like I'm done. And atete wangu akati no, zvinowanika, you don't have to give up because warasikirwa nemwana wako wekutanga. Zvinorwadza, we understand you, but hakusiri kokupera kweupenyu. So the fact that my family was there for me, everyone was there for me, and relationship na baby daddy was also there for you after. He was there for me, but takazongoita misunderstanding. Kekuti I don't really remember kuti takachinjana mashoko ekuti chi after ndabva kuhospital. I think 2 or 3 days ndabva kuhospital, mwana abuda and stuff. But then I remember message yake yakandinyorera kuti iwo une nharo stereki, ndakakudza kuti usaende kuZimbabwe iwo ukabva waenda. Remember when I told you that I was going to come back to that? So now I was like, no, kundoenda kuZimbabwe saka kuzoti hama dzangu ndo dzakajika mwana wangu ere. Okay, wait. So zvakangondibhora. Pane munhu akakudza, you said someone mentioned my friend, yes. Munhu awite zvemakuva une nhumbu. Vanhu vekumba kwenyu hapana aiziva here kuti hapana aizviziva izvozvo? Hapana aiziva ndine nhumbu. No, hapana aizviziva here. Hapana aiziva kuti ndine nhumbu. Hapana aiziva ndine nhumbu. Ndindega. Ndakazoudza tete vangu. Function yatopera, dombo raiswa, vanhu vatoparara. Ndopandakazoudza kuti ndine nhumbu. Vakati ndaona akakuglowa kana kati boy here mainini. But havana kutaura kuti wanga usingafani kuita musevenzi weso. Havana mbozvitaura. Maybe she didn't know. But pazvakazoitika after all this, hapana akataura kuti you were not supposed to do basa iri nenhumbu. Hapana. So maybe macultures anosiyana. Because remember when I said I wanted to go back, I wanted to come back to that. Kuti
kana zviri zvechokwadi, then that means maybe because we cannot. I think it's true. Yeah, because we cannot. Atikwanise kudzima culture, you know that my traditions and all that. We cannot do that. In as much as uchiti, I'm Christian, I don't believe in all that. Zvimwe zvinhu zvechivanhu kaudzwa don't. Zvafana kuroora muna November. No one gets married in Zimbabwe in November. Iwo oenda unoroora ozoona mangwana zvakuenda nepamwe. Unobvunzana because we takazvarwa zviriko. We cannot dispute that. Kuti inini mukukura kwangu kwese I've never heard about kuti muna nenhumba ite. I also andasambura ndakazvinzwa. Indoziva kuti izinditi kunzi hanzi aende kana paka munhu akafa aende kumakuva. Ina andimbodi kunyepa, andambura ndakambozvinzwa. Pandakatozvidzwa nefriend yangu ndakatongoti Mwari wa God will see me through. Ndova ndipa nhumbu iyoyi vachaita kuda kwavo. And then vanangoenda zvakazoitika and she never said anything after that. She was just like, so I just want to say, yo my friend, ndakatoregreta kuenda kurufu kutombstone. Ndakatoregreta. Ndikazinge ndangowo kuti ndakasiya ndangosiyana nacho. Pamwe maybe dento nemunhu. Kodai wakatumira mari zvakangoitwa usiku. Atongoye madai. But it's already too late. Too late. Trust me, it's too late. And I also had to go and fetch the results. Ndikasvika ndikaona a professor. The professor was like, oh, I have good news for you. I'm like, good news, okay. Maybe ndichaudzwa something kunzi no Brenda une dambudziko rakati. He was like, guess what? We didn't find anything. We did not find anything. Go home and try again to have another baby. I'm sure this time you will have a healthy baby. If you cannot have a healthy baby, I swear I'll take off my uniform and then I'll go home and sit. I'm like, and what's happening? He was so like, with this one, what happened? And anyway, no one knows. That's a question that we're going to ask God when we get to heaven. We don't know, but he said, I assume, he is assuming that he had a heart failure. Because guess what? He told me that you were 16 weeks pregnant. 16! I was 22 weeks, come on. I was not 16 weeks. What's happening with the information? Information actually kind of not doctor. It's so misleading. You don't even if you understand. Go to this one, it changes. He told me that, oh, remember you were only 16 weeks. I'm like, who was 16 weeks? I was 22. I was 22. He was like, no, you were 16 weeks. The baby was too small. We couldn't even run the test. But we assume that the baby had a heart failure. So the heart failed to pump the blood into his body. So then it ended up pumping water. Then the body started taking water. Remember, I was telling you that he was looking like he's full of water. His body was just swollen. So they were like, I think it's just the fluid, like water was just getting into his body. The heart couldn't. We are not going to get into details of the depression, the postpartum depression or depression, you know, you could lose a child. We are not going to get into that because I don't want to take you back. Already I've taken you back enough. Ndikafamba ndichiti wakazofambisa say after that what really happened. I think it's just going to drag the whole healing process. But I just want you to give my viewers and me also kuti any advice that you can give us or my show kuti if there's someone out there arikuita go through the very same situation or akamboenda through this very same situation, we're struggling to get over it or we're struggling with depression. Ingova nyara dzao 1, 2, since you've been there, you've done that. Obviously, waneka atingati experience. This is not experience. Tikasenza wedre kuti experience atadza. Waneka idea ke kuti wakafamba makarimwa and now I see now you're glowing and I see like you said before, good now you getting over the fact that you are healing. Yeah, there's someone out there maybe who is trying to heal. Okay, I think this is the end of the world. Losing a child. I also had another friend of mine who lost a child. It's not easy. I've seen them. No, it's not. I've seen them, go from happy to disaster, not happy. You know all those people that are in the streets. Maybe if one day you try to sit them down, you might find out that maybe one of them went through what I went through, but then she couldn't handle it. Exactly. You ended up just going. Even myself, there was a time I felt like, you know what, I want to disappear. Everyone who was around me was like, I don't want them anymore. I just want to be on my own. I want to go. But my mind was like, where are you going? Where you go? You cannot run away from this. But the other mind was like, go, just go, vanish,
disappear. There was a time I was in a hospital the day I got discharged. I thought like, I'm not going to tell anybody that I got discharged today. I'm just going to, when they said go home, I'm going to take my bags and find my way somewhere. If they come here and find me, they won't find me, I'll be gone. But then there was this voice in me that was telling me, like, don't do that. Don't. Just go home. They need you. So my advice this advice can go to everyone because you never know mangwana. Once wait a number, you don't know. Yes. So advice yangu ndiye kuti I don't know if I should say ngatina matei because in wacho I was even fasting and praying when I was pregnant. I skipped a lot of parts, but ndinetema netumbotsanya ende mutswa midnight. So advice andingangokupewo guys ndeye kuti Mwari ndio munhu wese ine waranta zvanoda nesu. Kana wapindana nesituation yakadai so it doesn't mean kuti ndokupera kupenyu. Just gamuchira riripo. You don't have to punish yourself kuti why ndazosangana nezvakadai or why no, just take it as it is. You will find your way nekufamba kwenguva. Just like me, ndakatomboita time yekuita confusion. At some point I wanted to kill myself. At some point I just wanted to vanish. At some point ndakatombofunga kuita zvemadrugs nezvo. Because pfungwa dzangu dziri busy kufunga nezvemwana yeye. Ndikambozvudza kuti maybe ndikatanga kutora madrugs ndinokanganwa. But I don't even know chichi chakandistopa from doing all those. Ndaingoramba ndichingoti kendimirire mangwana. Ndisiye kuti mangwana ndomwandiresei. Mangwana acho ndomuka. Ndombofunga kuti iri banga iriko ndikaritora ndikazvibaya. Ndongozvudza kuti no, wait for tomorrow. So ndinongoramba ndichizvudza kuti mirira mangwana. Uone kuti mangwana kunei. Yes, so just let's wait for tomorrow. Ngatimirire mangwana and ndisiye kuti mangwana akatirongera chii, you never know. And I'm also here through listening kunyaya dzevamunhu paTikTok. After that, I started searching paTikTok ndichisearcha vanhu vakaita miscarriages. Those are going depression. Yeah, miscarriages. I started listening to their stories. That's when I find out kuti so it's not only me. Handisiri ndatanga nazvo, and handisiri nekupedzisira kuzviita. Yeah, this thing can even happen. Because ndakatanga kutoona mwana utoti, hai ndaita 7 miscarriages. So I was like, oh God. 7. And I've also seen Elida iti ndakatozvara mwana wangu 9 months dzikakwana, ndikatozvara mwana ndikatomupiwa, ndikatomunesa. Ndikaenda naye kumba. Few hours later, no, still in the hospital. Few hours later, madoctors akazongea vakati mwana wako ashaika. So I was like, God, what about inini zvangu nandine 6 months? Ko this one akatoburitsa mwana wake akamutambidzwa akamubata akamuona akabonda. Vazodzokera kumba nebag rembe riri empty. Riri full but mwana pasina. So just guys, let's wait for tomorrow. You never know tomorrow. Mwari anotida tese. Dei mwari vasingandidei dai ndakafa. So yeah. Hi guys, this episode was heavy. It was heavy. I don't know. I don't even have any advice to tell her. I don't even have any words. Esimbiso ekumupa I do not have. Kubva zvatanga kutaura nyaya yake kusvika nyaya yacho inopera, it's just pain after pain after pain after. It's like munhu ari kubayiwa nebanga. Unoramba uchibayiwa ukatizisa this side, you go wotizisa this side, and then kusvika pasina pekubaya, you understand. That's inini pain yako ndainzwa just hearing your story. Kwa iwewo wakainzwa, wainzwa pain yacho. Guys, this is where we stop today. I hope to kuzotaura na Brenda futhi again at another stage kana anyatsobo kana ane vana Kana nane, yes. I wanted to say kana nane mwana. Yes. I'll come back. Definitely come back guys and say kubata kwa Mwari. Mwana yetu tompa zita rekuti kubata kwa Mwari. Yes. Kana kuti zvishamiso. Oh my God, I'll come back. So bye guys, this is from me and Brenda. Brenda, is there anything that you want to say, or it's goodbye? No, goodbye guys. Bye. Thank you for watching. What you want?